Goeiemorgen, ek groet julle hier van die groot rivier af en vandag bring ek vir julle almal baie goeie nuus en dit is dat vanoggend af om 8 uur is die Suidlander se oproepsentrum operasioneel. Die oproepsentrum word in alle tye deur 2 dames beman, maandag tot vrydag van 8 uur tot 4:30 in die middag en sou daar 'n noodsituasie ontstaan soos onlangs in Natal, sal dit onmiddellik oorgaan na 24 uur skedule. Mense, dit is 'n groot stap vorentoe. Ek dink dis 'n eerste in die geskiedenis dat 'n oproepsentrum vir 'n groep konservatiewe lede gestig is. Dis 'n stapie vorentoe. En vir die mense wat in die omgewing is, natuurlik, ons hoofkantoor is by dieselfde perseel daar in Schroederstraat, baie naby aan die Protea Hotel, en dis regtig waar vir ons 'n groot stap vorentoe, en ons is so dankbaar dat hierdie 'n werklikheid kon word. Dit het tyd geraak vir ons om meer gereed te wees vir gebeure, sodat ons ook van hier af noodsituasies kan bestuur. En mense wat ergerlik in nood verkeer, in 'n vlugtelingssituasie te kan hanteer. Maar ek weet dat ons het baie opponente, ons het baie mense wat nie vir ons sukses toewens nie, wat die oproepsentrum gaan bel en vieslike of aanmerkings gaan maak, wat beledigings gaan rondslinger en wat net daarop gaan uitwees om die dames te verneder. So 'n persoon sal onmiddellik gelok raak en dit help nie jy bel van 'n ongeïdentifiseerde foon af nie, want ons het call identity. So ons sal die moeilikheidmakers identifiseer en gepas teen hulle optree, op welke manier dan ook besluit sal word. Ek vra ondersteuning, ek vra verdraagsaamheid, ek vra geduld, maar wanneer 'n mens uit 'n area moet met pad gee, jy weet nie waarheen nie, kontak die oproepsentrum, hulle sal vir jou kan sê waarheen jy moet gaan, of wie jy moet kontak. Elke streek, elke dorp se verteenwoordiger, wat verantwoordelik is daarvoor, se name is by die oproepsentrum beskikbaar, en dit sal verskaf word, soos wat mense daardie vrae het. Lede wat aangesluit het by die Suidlanders, maar dan ook beweer dat niemand nog met hulle kontak gemaak het nie, hier is jou geleentheid nou om kontak te maak en uit te vind met wie jy moet praat. Aan die verdedigingse kant is daar minder antwoorde, want ek gee nie vir die mense al die inligting nie, so om te probeer uitvind waar, wat, wanneer gebeur, gaan nie werk nie. Maar ek sal jou kan verwys, die oproepsentrum sal jou verwys na 'n persoon met wie jy dan kan praat. Hulle sal die konvooileier se name hê, asof jy kan sê by wie, vir wie jy moet kontak om in te skakel by 'n konvooi vir veilige uitbeweging. En algemene hulp sal aangebied word sover as kan. Die dames weet nie alles nie. Die dames het nie noodwendig die volle prentjie nie.
Maar as daar 'n vraag is wat hulle nie kan antwoord nie, sal hulle 'n nota daarvan maak en daai nota sal elke oggend en elke aand deur die gepaste verantwoordelike persoon nagegaan word. En indien dit nodig is, sal jy dan deur daardie persoon gekontak word. Hierdie is 'n baie groot stap vorentoe. Ons is baie trots op hierdie eerste. Ons doen dit om meer en beter leiding te gee as deel van die Suidlanders se nasionale noodplan inisiatief, om vir mense rigting te gee, vir mense wat desperaat is, te kan raad gee. Hierdie oproepsentrum sal ook 'n satellietfasiliteit hê, hulle sal 'n radiofasiliteit hê, so daar sal verskeie metodes wees wat ek mettertyd na julle toe sal deurgee oor hoe hulle andersins as net deur middel van 'n selfoonnommer bereik kan word. Ons moet vorentoe kyk. Natal was 'n waarskuwing. Ons het op daai waarskuwing gereageer om hierdie hulpsentrum in die lewe te roep. Ons het besef dat dit tyd is om dit te doen en dat ons nie langer kan uitstel nie. Daar is verskeie tekens wat huidiglik aan die gang is, wat vir ons daarop dui, dat die baie moeilike tye vir ons voorlê. En ons moet ter alle tye voorbereid wees en gereed wees. Ek voeg vir u hierna by 'n video wat jy kan gaan kyk, en ek raai jou aan om dit te kyk en luister na wat daardie persoon sê ten opsigte van wat in Suid-Afrika op pad is. So dis nie net ek en die ander Suidland leiers wat dit sê nie. Daar is ook ander groepe, groeperinge, bevolkingsgroepe wat die druk voel en wat weet hier kom moeilikheid. So luister dit en neem dit aan met die erns wat dit verdien. Ons sal nie hierdie groot stap geneem het van 'n oproepsentrum as ons nie gedink het dat ons daardie tyd bereik het nie. Dat die nood oornag bitterlik hoog kan wees. En my voorstel is dat julle hierdie 2 nommers op julle fone bære, dit ergens neerskryf, op 'n kaartjie uitdruk en vir 'n familielid wat nie glo nie, te gee. Vir iemand wat nie aan 'n groepering behoort nie, te gee. En net vir hulle te sê, as die nood kom, dit druk, en jy moet inderhaas pad gee, sorg dat jy hierdie kontakbesonderhede by jou het. Want dit kan 'n persoon se lewe red. Vanoggend moet jy daai kondensmelk van jou ekstra soet maak, daai kondensmelk koffietjie. Want dit is 'n groot mylpaal bereik. Vir die leiers van die Suidlanders, my mede-personeel, my mede-bevelvoerders, baie dankie vir julle ondersteuning, julle bydrae en die krag wat julle aan hierdie hele noodplan inisiatief verleen. Lekker dag, gesels weer môreoggend met julle.
Everyone. What I'm about to tell you is so important that if you choose not to listen to the end, it could mean that you will not be prepared for what's going to happen in the coming weeks. I don't want to scare you or create panic unnecessarily, but I believe that I have sufficient experience and understanding of how this country is run and what's going on in the ruling party to allow me to make a calculated guess. If you believe that the last attacks were a coincidence and it was unplanned, please think again. Let's look at the facts. On the night Zuma was arrested, his supporters warned that they will bring the country to a standstill and reset the economy, whatever that means. Many thought this was a joke, but what followed was an orchestrated attempt at destabilizing the government. A high-level task team from the Hawks are investigating these attacks, and already names of ANC members, both municipal officials and party administrators, are named as those behind this first attack. They set up WhatsApp groups and conversations were intercepted, which found the planning of the attacks were done before they actually took place. If you're still not convinced that this was a planned attack, wait till you hear this. A container of ammunition was diverted from Cape Town to Durban. If you look at the thousands of containers alongside the Durban harbour, you will never know what's inside them. On the night the looting took place, someone actually went to this container, which was on the third level, and broke into it. Guess what they stole? 1.5 million rounds of ammunition, which was later used in attacks on civilians and the police. How did these people know that the container contained bullets? You are going to ask the question, where are the firearms if you have only the ammunition? In the past 10 years, thousands of firearms have mysteriously disappeared from the police and the army. They are now in the hands of criminals. And guess what? They all take 9mm bullets, the same that was found in the container. All of this may be known to you, but what I'm going to tell you now is what you have not heard of before. I believe the new attack is coming. It's a coup d'etat, an overthrow of the government. This is all related to Zuma. Do not underestimate the influence and power of Zuma. Doing so will be at your own peril. Ramaphosa and his advisors did that, and look at what happened. Over 300 South Africans are dead. 150,000 people don't have a job, and over 50 billion rand in damages. Ramaphosa realized this. His own cluster, security, they failed him. He reshuffled his cabinet, but that won't make any difference. You see, Zuma loyalists and those who trained under Zuma are all strategically deployed in key state departments. The next attack won't be like what happened last week. We won't see the looters and we won't see the malls burning. It's our national key points that they will target. Let's take an example. The Durban Heights water purification plant. It supplies water to half of Durban. If someone quietly drops a bottle of poison inside there, thousands of Durbanites will die. It's so easy to destroy water and electricity infrastructure. You've seen it happening in the past week. Millions will be in darkness and without water. How many of you are prepared for that? Cell phone towers will be targeted and all signals will be lost. We won't be able to communicate with each other. If one oil tank is bombed in Isipingo, it will destroy Durban. You see, those on the inside who knew about the container of ammunition are the same ones who know all about the weak links in our state security. The next attack
will have a far more devastating effect, and we will be helpless in the face of this insurrection. The ammunition and the guns will be handed to thugs to shoot innocent people, so a racial war will start. African, Indians, coloreds, and whites will be at war with each other. White South Africans are already alerted to this and are busy preparing themselves. They're stocking up for 3 months, and because they have the financial means and resources, they are buying water storage tanks and installing solar power and generators. Many of them are planning to leave the country. I ask you whether you can afford this now. If you can't, will you be able to survive the next attack? After knowing all of this, and as a compassionate leader who genuinely loves my people, I want to offer the only solution which I think is available to prevent this from happening. The one person at the heart of all these attacks and the planned coup is an elderly former President Jacob Zuma. Ramaphosa is being warned again, and only he can resolve this problem before it's too late and save the country. He needs to meet Zuma and sort this shit out, and quickly too.